Привіт всім слухачам подкасту «Англійський Експрес». Біля мікрофону Герман Гушкадор та Наталя Мармулевич. Наталю, тобі слово. Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо говорити про дії, які повторюються в нашому житті з певною періодичністю. Які відбуваються щодня, every day, завжди, always, часто, often. Сьогодні ми поговоримо з вами також про їжу, адже їмо ми з вами, я сподіваюся, регулярно. Тому про те, як ми їмо, що ми їмо, ми також будемо розповідати в теперішньому простому часі. У present simple tense. Тож для початку давайте повторимо, як ми будуємо речення у цьому часі. Спочатку у нас стоїть що, Германе? Підмет. Так, тобто назва особи чи предмета, який виконує дію. Наприклад, I, you, we або they. Або можна сказати Ukrainians – українці, які також виконують дію. Або Americans – американці. Потім стоїть що, Германе? Потім стоїть у нас присудок. Так, назва дії. Тобто дія, дієслово. Наприклад, go to work, have lunch. Між цими словами, між підметом і присудком можна поставити що, Германе? Частоту дії, слова, які будуть показувати частоту. Вірно, слова, які означають, як часто ми виконуємо цю дію. I always get up. Я завжди встаю. I often have breakfast at 8. Я часто снідаю о 8. Сьогодні ми трішки розширимо наш словниковий запас. Коли ми говоримо про дії, що повторюються, можемо також вживати слова usually. Зазвичай. Usually. Usually. Sometimes. Інколи. Sometimes. 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 I usually have breakfast at 8. And sometimes I have breakfast at 9. Я зазвичай снідаю о 8, і інколи я снідаю о 9. I usually go to work at 8. And sometimes I go to work at 9. Я зазвичай йду на роботу о 8, і інколи йду на роботу о 9. Ці слова ми також ставимо між підметом та присудком. Слова usually, sometimes, always та often. Тема нашого сьогоднішнього заняття – їжа, харчування. Харчування англійською diet. 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 Харчування. Тож ми з вами не можемо жити без їжі, яка називається англійською food. 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 Давайте поговоримо про те, що ми зазвичай, usually, їмо в Україні. Тож почнімо. Ukrainians usually have breakfast. Українці зазвичай снідають. At 7 or 8. О 7 або 8. Давайте повністю речення скажемо і ви повторите. Ukrainians usually have breakfast at 7 or 8. Ukrainians usually have breakfast at 7 or 8 or 9 or 10. Добре. We usually have a cup of coffee and fried eggs. Ми зазвичай, we usually have a cup of coffee. Маємо чашку кави дослівно. Давайте повторимо. Have a cup of coffee. Have a cup of coffee. And fried eggs. І смажені яйця. Давайте повторимо. And fried eggs. And fried eggs. І все разом речення. We usually have a cup of coffee and fried eggs. We usually have a cup of coffee and fried eggs. My husband usually has a cup of tea
and a sandwich. My husband usually has a cup of tea and a sandwich. Подивіться, я дещо змінила. Справа в тому, що коли ми говоримо про третю особу, то слово have ми маємо змінити на has. Третя особа у нас хто? Це він, вона, воно, тобто he, she, it. Наприклад, я про себе розповідаю. I usually have breakfast at 7. Але коли я говорю про третю особу, про тих осіб, яких можемо замінити займенником he або she, my husband – це he. My husband usually has breakfast. Ще раз, коли ми говоримо, що дію виконує хтось третій, він або вона, he або she, ми слово have міняємо на слово has. Спробуймо ще раз. I usually have a cup of tea for breakfast. I usually have a cup of tea for breakfast. Я зазвичай маю чашку чаю на сніданок. А от мій чоловік вже my husband usually has a cup of coffee for breakfast. My husband usually has a cup of coffee for breakfast. Ще раз I have, I have, he has. he has. Далі my children – це вони, вірно? They. My children usually have a cup of milk for breakfast. My children usually have a cup of milk for breakfast. Мої діти зазвичай мають горнятко молока на сніданок. Моя дочка my daughter – це вона, she. My daughter usually has a cup of tea. My daughter usually has a cup of tea. Моя донька зазвичай має чашку чаю. До речі, коли ми говоримо про третіх осіб, які виконують дії періодично, постійно чи щодня, ми «с» закінчення, тобто звук «с», додаємо до назви всіх дій, тобто всіх дієслів. Наприклад, якщо я встаю, то I get up. Якщо це мій чоловік, тобто він, my husband gets up. Gets up. I get up. He gets up. I get up at 7. My husband gets up at 7. I usually go home at 3. My daughter usually goes home at 4. Давайте ще раз повторимо. I go. I go. She goes. She goes. I get up. I get up. He gets up. He gets up. I watch. I watch. She watches. She watches. І ще раз, давайте повторимо це правило. Коли дію виконує він, чи вона, he або she, ми до дієслова додаємо звук «с», буквочку «с» англійську. She goes. She goes. He gets up. He gets up. Тож продовжимо говорити про їжу. Що ми зазвичай маємо на обід? Ну, звичайно, це суп. Так і звучить англійською. Soup. Soup. Ще борщ – це наш відомий Ukrainian soup. Так і називається англійською борщ. Борщ. Ми часто їмо вареники Вареники. або pancakes. Pancakes. Це млинці, також дуже відоме нам слово. Pancakes. Pancakes. Щодо вечері ми можемо їсти meat Meat. – м'ясо, vegetables – Vegetables. овочі, vegetables. Vegetables. Давайте ще раз перечислимо те, що ми сказали. Отже, soup, Soup. борщ, Борщ. pancakes, Pancakes. вареники, Вареники. meat Meat. – м'ясо, meat, Meat. овочі, vegetables. Vegetables.
Давайте спробуємо розповісти, що ми зазвичай їмо на сніданок, обід і вечерю. На сніданок – breakfast, Breakfast. обід – lunch, Lunch. вечерю – dinner. Dinner. I usually have breakfast at home. I usually have breakfast at home. Я зазвичай снідаю вдома. Ще раз. I usually have breakfast at home. I usually have breakfast at home. Давайте я зараз розповім. Всю розповідь буду говорити повільно. Можете повторювати трішки за мною, а потім запитаємо Германа, що ж він їсть на сніданок, обід і вечерю. I usually have breakfast at home. I sometimes have a cup of coffee and a sandwich for breakfast. My husband always has a cup of coffee. My daughter sometimes has a cup of milk for breakfast. I sometimes have lunch at the cafe. I usually have a borscht for lunch. My husband usually has pancakes for lunch. We usually have dinner at home. My daughter usually has vegetables for dinner. My husband always has meat for dinner. What about you, German? Oh. My best friend always has a cup of coffee for breakfast. I usually have lunch in a cafe. I usually have dinner at home. My sister is a vegetarian. She always has porridge and vegetables for dinner. Ну що, на цьому у нас певно, що вже все. Ось і підійшов до кінця наш черговий випуск. Як на мене, у нас вийшло доволі швидко. А як вам здається? Ми швидко з вами рухаємося? Наскільки швидкий наш експрес? Напишіть в коментарях в Ютубі чи у Фейсбуку. В описі до подкасту будуть посилання на розшифровку до цього та всіх інших випусків. Не забувайте перечитувати матеріали, щоб якісніше їх закріпити. А 8-й випуск, який ми готуємо разом з Наталею, буде вже незабаром. До зустрічі!